It's a strange decision, but not surprising, because we know now the courts are operating under very difficult circumstances. We can understand what is happening with the judiciary and all the institutions of government, because now the orders of General Kaguta Museveni and the statements he has been issuing are reverberating everywhere. General Museveni and his son, all the statements they have been making, all the statements they have been making, I as have said, have got a chilling effect on all the processes in all the institutions of government. So we are not surprised, we are not shocked by this decision, which is quite ambiguous and a bit paradoxical. Paradoxical in a sense that the magistrate recognizes that she has jurisdiction to entertain the matter regarding Dr. Besigye's rights. But surprisingly, she goes ahead to say, no, you know, these are matters which can be handled by the higher court, the high court. Secondly, that she has stayed the proceedings on account of the deteriorating health of Dr. Kizza Besigye. But she makes no orders as to the interventions that can be made to save Besigye's life, because that is really paradoxical. The moment court recognizes that Besigye is in a dire state of health, the only logical thing, I think it is axiomatic that what comes next is an order that please take him to a better facility where his health can be managed. Now the proceedings have been stayed for 6 months. For the proceedings have been stayed, yes, for 60 days, for 2 months. For what? Then you order that Dr. Besigye be taken to a hospital with better facilities to properly manage his life, so that he returns after 60 days to continue with the trial. She has said that Besigye is actually in a situation where he cannot stand the trial because of the poor health, that he can't stand the trial. What intervention have you made? What remedy have you offered? So 60 days to go to, then to do what? Then again, paradoxical in the sense that she has extended the bail for Dr. Besigye, well knowing that he cannot enjoy the benefit of the bail. She knows that. And it is really disturbing to us that she distanced herself from interrogating the issues regarding his non-appearance today. Because there was an order. The last time we appeared here, the order was very clear. Prisons authorities are hereby commanded to produce Dr. Besigye today, the 20th day of February, for ruling. We come here this morning, all signs are very clear that Besigye is not going to be brought. And indeed, we enter court, some prison warder shows up, a question is put to her, please, where is Dr. Besigye around? No. And the magistrate does not inquire as to why Besigye is not brought here. He said, maybe I'll try to find out later and see why he's not here. That is really shocking. But finally, the fact that she would not draw the nexus between this matter and the violation of Dr. Besigye's rights. Because that's one aspect which really surprised us. That the violations we are talking about did not happen in this case and did not happen within our area of jurisdiction. That's rather shocking.
At least on that one, she should have been bold enough to say, yes, this honorable court takes cognizance of the fact that Dr. Besigye cannot enjoy the benefit of the orders that were given by this honorable court to admit him to bail, because he was granted bail and his liberty is curtailed unjustifiably and unlawfully. So these are matters that warranted the intervention of court to at least interrogate and investigate to find out why a person who was granted bail cannot enjoy those liberties. And she couldn't say anything about that. And you simply extend bail to somebody whom you know that he's before court, he's incarcerated somewhere else, that bail is extended. Isn't this court bothered about making illusory orders? You have what we call nugatory orders, an order which has got no legal effect. Because now the question of bail, how is he going to enjoy it? So it has been rendered nugatory. But as I said on the outset, we know they are no longer in charge of all these processes. It's the same situation that happened before Justice Singiza yesterday. What has happened here is a trend. Now that actually even in Parliament, the caucus has been summoned to begin amending the law. So we know General Museveni and his family are in control of the process, and all these other agencies and institutions of government are just waiting for marching orders. They are just being frog marched and stampeded. So I think the courts are waiting for further orders. Parliament is also waiting for orders from General Museveni, just like any other agencies. That is the absurd situation we find ourselves in as a country. But we shall not tire from fighting for justice to prevail, for the rule of law, and for the constitution to have significance. We are going to continue with this fight, and again we are going back to the drawing board to chart a new course, because we know once one door closes, of course we have to open another. Yesterday High Court, they told us to write to them today to ask for a date when they will be giving us the ruling. We are going back to Justice Singiza and knock at his door and ask him, please, when are you delivering the ruling? You told us today you'll be telling us that the ruling will be delivered on such and such a day, and maybe indicated that it will not be beyond the 25th. Okay, fine. Between now and 25th, what's going to happen to Dr. Besigye's life? Between now and 25th, how about the liberties he's supposed to enjoy and so on and so forth? So we are going to knock at the other doors. So we are going to explore other options within the law. We are not going to give up. The fight is on. Thank you. Embeera ebadde omwenda mugirabye, etunyize naye etwewunyisiza. Ekisooka kwe kuba nti Dr. Besigye tebamuliisi, ate ne tusaba omulamuzi ne tumugamba nti munnange babuuze lwaki tali wano. Ng'era omulaba naye talaba nti kyangu nnyo okubabuuza, era atuuse n'okuwolereza omukyala azaawo, waliwo omukyala azaawo wa prisons n'amugamba Dr. Besigye wanaga ataliiwo, tatawanye mubuuza nti lwaki taliiwo. Agamba waayi sijja kgenda yeeyo mukazi wattu, era omulabye agaye mukazi wattu naye tamanyi. Ebyo by'okuganswa apa birala, bonna bali mu prisons bugudi y'emu. Soyinza kujja wano ng'oleese ba suspects nga tomanyi kigenda mu maaso. So naye atuuse n'okuwolereza wa prisons n'agamba nti mukazi wattu mumusaasire naye tamanyi. N'atugamba nti ajja kugezaako okubuuliriza naye ebyo bibadde byakugumyagumya, kuba ate onobuuliriza ate bigasaaki. So ne tusaba nti kale abeeko bw'abakangavvula, kubanga bw'oba ekiragiro kya kkooti nti Dr. Besigye mumukomyewo wano nga 2 olwaleero awulire rulingi ye, ne batamuleeta ne batawa na nsonga, kkooti eteekeddwa obbakangavvula. Ennaku zino kkooti zifulumya contempt of court orders ne bwoba toliiyo nga gye bawadde Ssemakadde n'abalala.
n'abamakomera baali bataddeko ku contempt of court ne babagamba beesibe bo bennyini tebakituwaddeko tuwoni tebakomye ku ekyo. Omulamuzi n'agamba nti mpulira waliyo emmata eri mu high court eyo gambye awulira n'olw'ensonga eyo ye tajja kgenda maaso kubanga wayinza okubeerawo parallel decisions oba decisions ezikontana. Ni ffe bye twamusaba wano byanjawulo ku byasabiddwa eri yadde ekigendererwa kyakuta Dr. Besigye naye amateeka agabawawo obuyinza ganjawulo. Waliwo era ffe twaconcentratinga ku mateeka agawa obuyinza kooti eno. Tetwasaba habeas corpus wano. Wano tuli ku enforcement of rights. Era naye akikkiriza nti magistrate court eweebwa obuyinza okubanga omuntu yenna anyigiriziddwa eddembe lye ateekeddwa alina eddembe okujja n'asaba. Akikkiriza nti obuyinza obwo kooti ebulina. Naye neyeekwasa ekyokugamba nti tuwulira waliyo ebikyali mu high court eyo katubirekera high court yeba ebiwuliriza. Kakati ekyo kya bulabe olw'ensonga nti gwe oba olina obuyinza bwo kola ekikyo mu mateeka kyolinako obuyinza. Ekirala ekitwewunyisizza maybe kwe kuba nti akkiriza n'agamba nti Dr. Besigye mulwadde era tasobola kujja wano mu kooti n'agenda maaso na musango n'aguyimiriza okumala ennaku 6. Naye bw'omala okukkiriza nti omuntu mulwadde muyi tasobola na kulinnya mu kaguli kugenda maaso na kuwulira musango gwe era kooti eguyimirizza, n'olw'ensonga eyo obaako ebiragiro byowa okutaasa obulamu bw'omuntu oyo. Talina kiragiro kyonna kyawadde kubanga yaligambye waakiri twaligambye nti zifudda dda na lusogo. Waakiri yaligambye nti n'olw'ensonga eyo ndagidde ng'omulamuzi mumutwale mu ddwaliro eririna obusobozi limujjanjabe, bw'anaamala okuwona n'abeera stable bulungi akomewo akwewawere nembe n'emisango. Naye agambye bugambi nti nguyimirizaamu okumala ennaku 6 nga bwe tulinda tulabe ndowooza simanyi oba nga kyekiriwaawo otuyinza kutuula butuuzi. So ekyo nakyo kitunyize nnyo era kitwewunyisiza nti at least akakatono teyalitidde mwami Yoweri Museveni ako yalikawadde kubanga ebirala byonna tukkiriza nti bibayinze. Naye ekyo ekitono ennyo ekyoga nti ono mu mutwalo afune obujjanjabi ekyo tekyali mulemye kuwa. N'ekisembayo kwe kuba nti agaye nti bail era extended. Had bail era extended ogyongeddeyo ng'ate okimanyi nti omuntu musibe. Kaakati n'otanoonyereza lwaki omuntu gwewawa bail tasobola kubanga ava wakaawe. Ekyo yali kibaddeko kyakiwaako ensala n'agamba nti bo nga omulamuzi nga bwe yawa bail alagira Dr. Besigye yenjoyinga ebbeeru ye gye yamuwa kuba akimanyi ate kati musibe ate akimanyi tewali misango mirala muwulidde talina musango gwagambye bamuvunaana guno. Kakati naye mu kubigattagatta byonna ne kooti tugisaasira ne mukyala Siena bambi naye tumusaasira. Mukyala Nanca naye tumusaasira era tumusabira. Tumanye entebe gyatuddemu awo eyokya. Eggwanga kati liri mikono gya General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we maybe ne muganda we be balagira kati balagidde high court alabye ebyabaddeyo jjo balagidde parliament caucus mbwetule mangu bakubirire baleete ekiteeka ekikomyawo general court martial. Era essaawa yonna ndowooza parliament yafunye gye bayita frog marching. Kakati nabano bambi bali mu bitengo fayiro buli lwe bagikwatako buli akwata ku fayiro ya Besigye efuuka hot potato emwokya eyokya buli agikwatako agamba nfudde. Buli mulamuzi akwata kati ku fayiro ya Dr. Besigye agamba munzise, Singiza agamba munjagaza ki, Mukyala Nanca agamba bannange mumbeeredde ki, n'abalamuzi abalala buli lwe bawulira nga tujja kati n'abawulira leke tugambe nti tujje wa Singiza agamba bannange munona ki bwe tumugambye tugenda katumusaba lulingi manyi bw'anaabiwulira bino nga mubifulumiza mawulire ng'agamba bannange munona ki
tumanyi embeera gye balimu katubasabire nga naffe bwe twesabira naffe tetugenda kuwummula buli luggi lwonna olutuweebwa mu mateeka tugenda dukonkonako era tubategeeza kawabe wa principal judge kawabe wa chief justice kawabe luddawa buli luggi lwonna amateeka ge gatuwa okulaba nga tufuna obwenkanya n'okutaasa obulamu bwa Dr. Besigye tujja dukonkonna munaagaana buggaanyi okutuwuliriza oba okutugulira